ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਬੰਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਛਕਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਰੀਏ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Moving to the Middle East region, Tuesday's reckless and illegal complex attack by the Houthis in the southern Red Sea once again demonstrated the importance and effectiveness of Operation Prosperity Guardian in safeguarding commercial vessels and mariners transiting this vital waterway. As U.S. Central Command highlighted in their press release, U.S. and U.K. forces were able to down 18 one-way attack UAVs, 2 anti-ship cruise missiles, and 1 anti-ship ballistic missile when these weapons were launched towards international shipping lanes where dozens of merchant vessels were operating. We're grateful to the more than 20 nations that have joined Operation Prosperity Guardian so far to help protect maritime traffic and provide security in the Red Sea, to include Singapore, which announced this week they'll join this international defensive coalition. We welcome their contribution and will continue to consult closely with our allies and partners who share the fundamental principle of freedom of navigation. And 2 final items before I conclude. On Monday, the department will recognize Dr. Martin Luther King Jr. Day. On this day, we commemorate and celebrate the legacy of Dr. King's lifetime commitment to equality, justice, and civil rights for all people. In keeping with his memory, we encourage everyone, military and civilian alike, to perform acts of service and reflect on our nation's principles that all people are created equal, regardless of color, gender, or creed. And finally, I'd like to take a quick moment to recognize the departure of one of our Pentagon Press Corps members, long-standing Press Corps members, Defense One's Marcus Weisgerber. This is Marcus's last week at Defense One after 10 years and after more than 18 years of covering the U.S. military. During his journalistic career, he's covered too many issues and stories to relay here, but needless to say, he's been in the thick of it from the very beginning, to include reporting from Afghanistan, the Middle East, Europe, and Asia, and interviewing the senior-most leaders of the Department of Defense. Simply put, Marcus is an outstanding journalist who has never shied away from the tough questions to ensure that the American public and others had the facts when it comes to national security. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂਤੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੂਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। But when they started to see what was happening, that we were actually investing in the community. You guys know people who've had
post-traumatic stress in the military and firefighters and like, and how they began to gain some hope. And they talked about how the increase in the Obamacare being available to them and the $800 extra dollars, how it made a difference in their lives and getting the help they needed from the hospitals that they were dealing with. And they just went on and on about how what happened is once they were able to fund the business, and they got help to do that as well through you and others, that they started to gain faith in what was going on. And then talking to a lot of the business owners here, you've heard me say it before, and I apologize for repeating it because you hear it all the time, but I got tired of, so did Bobby, trickle-down economics, you know. If everybody, if the big guys do well, everybody does well. Well, you know, that may have been occurred, but I'm not a big fan, never have been, that I've always believed that the middle class does well, everybody does well. The wealthy do very well, and the poor have a ladder up. And so they, all of them talked about how the number of people coming into their coffee shop, the number of people coming in the bike shop, the number of people coming in the running store, how the demography started changing, people started to be more engaged. And there's a real genuine sense of optimism. And they talked about child care and how originally when we had passed the legislation that for the child care tax credit, how that altered their life and ability to deal with their medical problems at the time because they had help being able to take care of their kids. And so what we've talked about is we're going to make sure that we're going to follow on. This is not the end of what we're doing. We're going to make sure that there is child care available. It helps everybody. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। We're up at St. Anselm's in June to tell you why we're in this race. And we're in this race to tell the truth. From the beginning, we've been in this race to tell the truth. Fact is that as we were watching this race come together, from where Mary Pat and I were sitting at home in New Jersey, we were really concerned that nobody would tell the truth in this race about what's really at stake. And no one would tell the truth about Donald Trump. No one would tell the truth about his divisiveness, his stoking of anger for his own benefit, him putting himself before the people of this country, myself included, who gave him the honor of being President of the United States from 2017 to 2021. Personal ambition is a necessary element for any political candidate. You got to get out of bed in the morning and be able to really believe in your heart that you have something to offer to folks that's better and different. And so I have no argument with people who are involved in politics being ambitious. You need to have it. But it can't be what governs your decision making. Ambition can't be what makes you decide how to do things as a public figure. It could just be the fuel that gets you out of bed, that gets you in front of a room like this, that gets you on the phone raising money, that gets you working for people who you believe in, and gets you working for yourself. I made a political decision 8 years ago when I dropped out of the race in 2016. I looked at the polls and I decided that Donald Trump was going to be the nominee, and that since I'd known him for 15 years.
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਿਡਵੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। What we're projecting is right now heavy rains coming through the Hudson Valley again, and very concerning winds and additional coastal flooding along the hard-hit, already battered Long Island shoreline. It will not be as much rainfall as earlier this week, but the low-lying areas near the rivers and the coastal areas that are already flood prone and dealing with floods are going to be vulnerable once again. So again, drivers take precautions, heed the warnings. This is not a good time to be on the roads because the ground is saturated. And what that does is even if it's only a few inches of rain, it can have a significant impact on corroding bridges, roads, and making the situation dangerous. We've been working around the clock to recover from the last storm earlier this week before the one that is unfolding right now, and many of our personnel, fortunately, are pre-positioned for this next storm as well. With respect to Long Island, I've been in close contact again with County Executive of Suffolk County, Ed Romaine, and all the local leaders on Long Island. My team's been very engaged with them. Yesterday, I issued a letter to the Army Corps of Engineers calling on them to take a greater role in the recovery process. So what we're concerned about tonight and tomorrow morning is that. And now our attention turns to Western New York and the North Country, which are bracing for a classic lake effect snowstorm starting mid-Saturday. In anticipation of that storm, well, we need to pre-deploy equipment and have contracts in place, and I'm calling up the National Guard. I'll be declaring a state of emergency for Western New York. We're monitoring the forecast as well to see whether that is be necessary for the North Country. We're expecting Jefferson County, the Watertown area to be hit, but we're watching that closely. Again, this allows us to contract for suppliers, get people pre-positioned, get all the materials we need on the ground, and the National Guard, I've already called up, will be positioned starting early tomorrow morning because we are expecting very serious whiteout, blizzard-like conditions. And the forecast of 20 inches may not sound like a lot to Western New Yorkers. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਈ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੂਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੌਥੀ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ UK ਅਤੇ US ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। International actors, including Canada, were deeply concerned by these continued attacks on commercial and civilian traffic. The United States and the United Kingdom have engaged in precision strikes to degrade the Houthis' capacity to continue to violate international law, the UN Charter, and go against very specific UN Security Council resolutions. And we have been there in a supportive role. There are Canadian military involved in some of the Canadian military
military members involved in some of the planning, but we did not have any operational assets involved in the precision strikes. Canada has long stood up for the rule of law and is actively engaged in exactly that around the world in many different ways. We will continue to take the necessary actions and engage in responsible ways in ensuring that the world is a safer place. We've had obviously many conversations at the officials and at the leadership level on the importance of protecting the international rules-based order. We all have real concerns about the escalation that the Houthis have demonstrated in attacking civilian and commercial vessels in the region. We ensured, and we work as all our partners did, ensured that the targets and the strikes were as precise and specific as possible in terms of degrading the Houthi military capacity to continue to attack and interdict commercial traffic in the Red Sea that is carrying humanitarian and important economic goods for the world. ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਈਵਨ ਮੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਅਕਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵਲ ਆਪਣੇ ਓਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 100 ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 14 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈਏ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਰੂਪ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਐਸਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤੇ ਇਹ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਖਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਬਲੋ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮ ਬੰਸ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਰੋਡਰੀਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $22 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। And this important partnership, as I was told, includes benefits such as scholarships, new jobs, revenue sharing, identification and protection of archaeological resources, and support for ongoing operations and long-term development at the airport. So this supports a sustainable and mutually beneficial future. And I think we can all agree that agreements like this one, this type of relationship is an important step forward on the path of reconciliation, which is an absolute priority for our government, but I would say for Canadians. I don't think it's exaggerated to say that Vancouver International Airport is a critical link in Canada's supply chain network. So this is what brings me here today, what I just said in French. Actually, the good news is a boom, boom, a drum. We're investing over $74 million for an expansion that will increase cargo volumes, upgrade facilities, and improve efficiency at Vancouver International Airport. That's when you guys applaud. So, yeah. So, in total, it will boost the airport's cargo capacity by 160,000 metric tons, representing a $22 billion increase to Canada's trade potential annually. That's huge. Think about it, $22 billion a year increase. So yeah, that's good, second time. And it will do this by allowing larger aircraft to move between the cargo buildings and the runway. This will also have a positive impact on the environment. Larger wide-body planes are more efficient, and also this could reduce and will reduce pollution by up to 25% per ton of cargo. So that's good news, because this is also an objective for the airport, but also for us as a government, and extremely important, of course, for our First Nations. So to achieve this, the expansion project will add 4 new parking spots for wide-body cargo planes, upgrade an access road, and prepare the site of a new cargo warehouse. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਬੰਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਛਕਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।